Здравствуйте! Today, first of all, let's warm up, let's revise some letters and practice reading and pronunciation. Это буква А, это буква О, это буква У, это буква это буква И, это буква И. А, О, У, И, И. And please repeat after me. А, О. А, У, О, У, И, И, Уа, Уо, Иа, Иу, Оу, Оу, Аи, Ау. Это буква М, это буква П, это буква Б. М, П, Б. М, П, Б. Ма, мо, му, мы, ми. Па, по, пу, пы, пи. Ба, бо, бу, бы, би. Ам, ом, ум. Ап, оп, уп. And a little bit more. Па, ба, по, бо. Пу, бу. Ма, па, ба. Мо, по, бо. Му, пу, бу. And some words. Мама, папа, мы, поп, баба. When the word is very short, like this or like this, it has only one syllable, so every vowel that is inside of this word is automatically stressed. So we don't use the stress mark in the very short words. Мы, поп. And stressed letter O is pronounced like O. But you remember that reading the letter O, this is our textbook, учебник, page, страница number 4. When we read the letter O, we have to be careful because unstressed letter O we read like A. Она, дама, собака. And we have more exercises in рабочая тетрадь, the book with the exercises, page, страница number 1. So to revise, let's read these words together again. The words with unstressed letter O. Окно, город, Москва, погода, молоко, голова, потолок. Одна голова хорошо, а две лучше. And also when you have unstressed letter E or E, then you read it like E. So let's do this exercise together. First of all, let's read these words slowly and pronounce every E like E or E. And then we will read it with the normal tempo that Russian people would do when they say these words. And then this E or E will become Y or I. So first of all, let's do it slowly. Февраль, декабрь, звезда, весна, неделя, интерес, 8, адрес, ветер, дерево. But when we say these words normally, they will sound like this. Let's say it together. Февраль, декабрь, звезда, весна, неделя, интерес, 8, адрес, ветер, дерево. And let's continue practicing. Let's read more words. Это учебник, textbook, страница 6, задание 8. Read the following international words. So-called international words, if you read these words correctly, you understand right away what they mean. First of all, let's read these words together. Адрес, география, гитара, группа, дата, демонстрация,
диплом, дискуссия, документ, Европа, информация, фотография, канал, климат, комплимент, конференция, лампа, литература, метод, операция, парк, пенсионер, портрет, продукт, профессия, процесс, радио, рецепт, секунда, символ, солдат, спортсмен, стадион, талант, традиция, школа. And to revise the reading rule of letter Y, let's find the words with unstressed letter Y. So the first word is адрес. 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 Next word география. 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 Next one демонстрация. 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 Next one Европа. 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 Next word конференция. 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 Next word литература. 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 Next one операция. 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 Next word пенсионер. 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 And two more words рецепт. 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 And секунда. 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 So in this assignment we found 10 words that have unstressed letter E. 10 по-русски 10. We write it D, E, S, Я, Т, мягкий знак. Letter E is stressed, so we say D, but unstressed letter Я in the middle of the word is pronounced like E, like unstressed E. So here is десять. 10. 10 значит 10. And now please look textbook, учебник, страница 6, exercise 6. First read the words below, let's read them together. Студент, марка, метро, Москва, такси, метр, спорт, театр. Текст, диплом, турист, минус. And now you will hear the same words in a different order. So I will tell you these words in a different order and find these words one by one that you hear and write the number 1, 2, 3, 4 and so on next to these words. So let's start. Метро. Такси. Спорт. Метр. Студент. Марка. Минус. Турист. Диплом. Текст. Театр. And if you found all the words, you know that the last word that is left is Москва. And let's do the next assignment as well, задание 7. You see the words and now I will tell you these words in a different order. Please find these words one by one. So let's start. Киоск. Актриса. Ресторан. Математика. Система.
университет, проблема, доктор, институт, культура, техника. And the last word that is left is президент. Хорошо. Well, and now let's revise some more letters and then practice writing. Это буква D, это буква C, это буква Щ, это буква U, это буква R, это буква F. And when we write these letters, some parts of these letters are under the line. Now I will tell you some words, please write them down. So first I will say the whole word and then I will say the same word syllable by syllable, so then you can write it letter by letter. So let's start. The first word, улица. У-ли-ца. У-ли-ца. Улица. Next word, площадь. 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 Next word, университет. У-ни-вер-си-тет. У-ни-вер-си-тет. Университет. Next word, аэропорт. А-э-ро-порт. А-э-ро-порт. Аэропорт. Next word, зоопарк. 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 And let's check together. Улица. Улица. Площадь. Площадь. Университет. Университет. Аэропорт. Аэропорт. Зоопарк. Зоопарк. And if it happens that you don't know the meaning of some words, you can ask the question, что значит? Что значит улица? Улица значит street. Что значит площадь? Площадь значит square. Что значит университет? Университет значит university. Что значит аэропорт? Аэропорт значит airport. Что значит зоопарк? Зоопарк значит zoo. So when you want to know the meaning of the word, you ask the question, что значит? Что значит улица? And you answer, улица значит street. Что значит площадь? Площадь значит square. And so on. But when you have the word in English, for example, or in any other foreign language, and you want to know how to say this word in Russian, you ask, как по-русски? Как по-русски town? Town по-русски город. Как по-русски hotel? Hotel по-русски гостиница. And so on. And it's very normal when you ask a question to start it with the phrase «Ты знаешь?» «Do you know?» «Ты знаешь, как по-русски shop?» And then you say «Yes, I know». «Да, я знаю». «Ты знаешь, как по-русски shop?» «Да, я знаю». Shop по-русски магазин. «Ты знаешь, что значит универмаг?» «Да, я знаю». Универмаг значит department store. And now please ask and answer like this and use the words that you find in textbook учебник страница 17. You have many different words here, so feel free to use any words that you find on this page to practice. So when you know something, you say «Я знаю». «Да, я знаю». And the person who is asking may tell you «Well done», «Good job». По-русски we say «молодец». Ты знаешь, что значит улица?
Да, я знаю. Улица значит street. Молодец. Ты знаешь, как по-русски city? Да, я знаю. City по-русски город. Молодец. If you don't know, you say нет, я не знаю. Да, я знаю. Нет, я не знаю. And if you want to be polite, you say sorry, I don't know. Извини, о, извините, я не знаю. Let's revise more polite words. Это учебник, страница number 9. Let's revise together. Спасибо, пожалуйста, извини, извините. Извини is a singular form that you use with friends. Извините is the plural form or polite form. Очень приятно, хорошо, до свидания, до встречи. Also, here we have phrases that we use when meeting new people. Let's read these phrases together. Phrases are organized into two groups: the phrases that you use in informal situation and phrases that you use in formal situation. So let's see. Давай познакомимся, давайте познакомимся. Let's по-русски давай о давайте. So you add те when you make this phrase formal. It's exactly the same like when you say извини, извините. Давай познакомимся, давайте познакомимся. And when you ask about someone's name, you ask как тебя зовут in informal situation. Тебя is the form of ты, singular informal you. But in formal situation, you ask как вас зовут. Вас is the form of вы, plural you or polite you. Как тебя зовут, как вас зовут. Or if you think that you know someone's name but you're not sure, you can ask like this. Тебя зовут Андрей, or вас зовут Андрей. If the person's name is Andrei, he answers, да, меня зовут Андрей. But if the person's name is not Andrei, he answers, нет, меня зовут Сергей. Last name по-русски фамилия, and you ask, как твоя фамилия, when you are in informal situation. In formal situation, you ask, как ваша фамилия. Как твоя фамилия, как ваша фамилия. And you answer, my last name is, моя фамилия, and then you say your last name. And when you introduce someone to someone in informal situation, you say, познакомься, пожалуйста. In formal situation or when addressing many people at once, you say, познакомьтесь, пожалуйста. Познакомься, пожалуйста. Познакомьтесь, пожалуйста. And now to practice, please ask and answer these questions in pairs. Хорошо, спасибо. And now please look on the next page, страница 10, задание 4. Here we have 4 dialogues. First of all, let's read them together. Привет, меня зовут Лена. А как тебя зовут? Меня зовут Вадим. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте. Вас зовут Сергей? Да, меня зовут Сергей. А как вас зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно. Взаимно. Как тебя зовут? Меня зовут Лариса. А тебя? А меня Света. Очень приятно. Мне тоже. Привет, Наташа. Как дела? Спасибо, хорошо. А ты как? Неплохо. Все в порядке. Как дела we use when we ask how are you, but literally that means how are things. Как дела? Спасибо, хорошо. Also, you can ask как ты, how are you, or ты как. You can change the word order, the meaning is the same. And when you ask and how are you, you ask а ты как. This "a" in the beginning of the phrase can be translated as and how are you. For example, а как вас зовут,
а как тебя зовут, а тебя, and so on. And then when you answer to the question как дела or а ты как, you say неплохо, not bad, все в порядке. Everything is alright, everything is in order. And now please read these dialogues in pairs. So in Russian, when we want to ask someone how are you, we use the expression как дела. How are things if you translate it literally. And then you answer хорошо, good, well, неплохо, not bad, ничего. Ничего we say when it's okay, it's alright, but literally that means nothing. But we use it to say it's okay. And please be careful, here we write г, but we say в. Ничего. And also you can say очень хорошо, very well. Как дела? Хорошо. Как дела? Неплохо. Как дела? Ничего. Как дела? Очень хорошо. And if you say wonderful, then you say отлично. Как дела? Отлично. And also you say все в порядке, everything is alright. Все в порядке, отлично. If it happens that it's not going very well, then you say не очень хорошо. Or you can say плохо, bad, or you can say ужасно, terrible. Как дела? Не очень хорошо. Как дела? Плохо. Как дела? Ужасно. But I hope that you will use these answers more often than these answers, because I hope that everything will be alright. Everything will be все в порядке. And now in pairs or in groups, please ask and answer. Как дела? And then answer using different expressions. All these words end with letter O that is pronounced like A when it's unstressed, and all these words are adverbs. You can also use these words when you say this is good or this is bad, this is wonderful, and so on. Это хорошо, это неплохо, это ничего, это очень хорошо, это отлично. Это не очень хорошо, это плохо, это ужасно. And now please look учебник, страница 11. Here we have more useful words that we use every day. Let's read them together. Это, да, нет, не, и, или, но. And also here we have questions. When you want to ask a question, for who we say кто, for what we say что. Кто, что. Где, когда. Как, почему. So when you ask who is this, you ask кто это. When you ask what is this, you ask что это. Кто это? Это секретарь. Что это? Это банк. Кто это? Это журналист. Что это? Это зоопарк. Кто это? Это фермер. Кто это? Это пилот. Что это? Это аэропорт. Что это? Это аптека. Кто это? Это доктор. Что это? Это театр. Кто это? Это актер. But when you ask a question without the question words, then you have to show with the intonation that this is the question. For example, like this. Это Вера, это дом, because if you say it это Вера, it sounds like you're saying this is Vera. But when you're asking a question, you change your intonation. Это Вера, да, это Вера. Это дом, да, это дом. When you ask who are you, you say кто ты or кто вы. Ты is a singular informal form of you, вы is a plural or polite form of you.
кто он, кто она. And when you answer, you say я студент or я студентка. Student is the male student, студентка is a female student. Кто он студент. Кто она студентка. Or if you say I'm also a student, also по-русски тоже. Я тоже студент, я тоже студентка. When you ask who are you, кто вы in plural, and then you answer мы студенты. If it's polite form of you answer я студент, я студентка. Who are they? Кто они? Они студенты. Мы студенты, они тоже студенты. And now please look on the next page, страница 12. First of all, let's read these examples. Кто это? Это Максим. Кто он? Он студент. Кто это? Это Марина. Кто она? Она студентка. Кто это? Это Максим и Марина. Кто они? Они студенты. And also here we have задание 1. First of all, let's read these words. Студент, студентка, студенты. Спортсмен, спортсменка, спортсмены. Журналист, журналистка. And also we have the names Иван, Наташа, Вадим и Лена, Антон, Лариса, Сергей и Алина, Андрей, Катя. And now please use the names, use the words, ask and answer in pairs, like here. Спасибо, очень хорошо. Today it was the last exercise to do, and more exercises and homework, домашнее задание, you can find on the website. Домашнее задание in textbook, учебник, and in рабочая тетрадь, additional book with exercises. Also you have the class slides, you have audio files, and you have additional exercises to do when you have time. Today this is all. Thank you very much. Спасибо. До свидания.